Okay, so now we'll take questions from audience. Prarthana Deshpande. Yeah, please give the mic to her. So my question to you is, as a woman in IT, do you have any plans for collaboration with private sectors and educational institutions to generate a better, secure environment for women who are trying to pursue career in technology? Dave, I don't think it should be confined to technology alone. I think it should be, like I said, all permeating, and it should cover all gamuts of life. Women should be, I mean, yesterday or day before it was, on Ratri I was campaigning somewhere. I went straight to Shadab from there. The biryani తిన్నాక వెళ్ళిపోయాం తర్వాత famous ice cream వెళ్ళాం. You won't believe this. At 12 o'clock in the night, almost 11:30, between 11:30 and 12, there are a lot of young women seated out there. అందరూ శుభ్రంగా ఐస్ క్రీమ్ తింటున్నారు, కుల్ఫీలు తింటున్నారు. సో ఐ ర్యాండమ్లీ వెంట్ దేర్ అండ్ ఐ వాజ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ దోస్ ఉమెన్ అవుట్ క్యూరియాసిటీ అడిగాను. అక్కడంతా ఒక 4-5 అమ్మాయిలు ఉంటే అక్కడ వెళ్ళి కూర్చొని అడిగాను. సో గైజ్ హౌ సేఫ్ డూ యూ థింక్ హైదరాబాద్ ఇస్? They said it's safe. आपको कोई नहीं फर्क पड़ता कि आप अभी इतने ये टाइम पे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? They said no, हमें अच्छा लग रहा है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई बात नहीं. So the kind of confidence I saw in them gives me so much pleasure and so much satisfaction when I see somebody happily going around at 2 o'clock, 1 o'clock, 3 o'clock, irrespective of what time it is. A woman finding herself safe, secure, and content that there is, a city which is going to take care of me, a system which is going to take care of me if something goes wrong, is important. Firstly, it could be some women working in technology or in any other field. నేనేమంటున్నానంటే she cabs ఉన్నాయి, she shuttles ఉన్నాయి, and there are other things that we do like apps, etc., etc. One of the things I was also proposing is we use drone technology quite extensively. I loved what I saw. In fact, about a year and a half ago, we had done what is called as drone hackathon laga drone టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి ఏమేమి చేయొచ్చు. ఒక సూపర్ డూపర్ సొల్యూషన్ ఒక ఇద్దరు అమ్మాయిలు తీసుకొచ్చారు. ఐ థింక్ దే ఆర్ ఫ్రమ్ KMIT or some college, I don't recall. ఇద్దరు అమ్మాయిలు దే డెవలప్డ్ a product. They said, sir, all you have to do is click a button and drone will act as a first responder. Drone fly అవుతుంది నియరెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి. It will have a siren, blaring siren, and a camera embedded with lights, etc. It will fly and basically start becoming the first responder. అంటే పోలీస్ వాళ్ళు బయలుదేరి వచ్చే లోపల ట్రాఫిక్లోంచి అంతా తట్టుకొని వచ్చే లోపల డ్రోన్ వచ్చి ఇట్ విల్ అట్లీస్ట్ కమ్ టు దట్ లొకేషన్ యూజింగ్ GPS, డైరెక్ట్గా వస్తుంది. వచ్చి ఇట్ విల్ స్టార్ట్ రికార్డింగ్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ అండ్ సైరన్ విల్ స్టార్ట్ బ్లేరింగ్. సో దట్ ఎనీ నాన్ సెన్స్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ డన్ ఇట్ విల్ బీ అరెస్టెడ్ ఇమీడియట్లీ. అంటే ఇట్లా కొత్త టెక్నాలజీ ఎట్లా వాడాలి, ఏం చేసి ఇంకా మన సిటీని సేఫ్ చేయాలి. ఇప్పుడు వీఆర్ ద సిటీ విత్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లోజ్ సర్క్యూట్ కెమెరాస్, CC కెమెరాస్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ, వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ మన సిటీ. ఇంకా ఎట్లా, how do we make our city safer? I think that's a big task. How do we make our public transport safer? Yeah. How do we make our public places, bus stops, other places, cinema theaters, even train stations, etc. safer? All the places where people congregate, how do you make them safer? I think that should be the larger campaign, Prarthana. We've done some things, but we can do a lot more, is what I think. నాకు ఎందుకో మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అనిపిస్తుంది సార్. చూడండి సార్, నేను చదువుతా, మీరు చదవండి. అంటే మీకు అర్థం కాదని నేను పేరు ఒక్కటే చెప్తున్నాను. డాక్టర్ రాస్తే తప్ప నాకు అర్థమైంది. డాక్టర్ సార్ అఖిల సాయి. యా అసలు జనరేటర్ లేకుండా ఒక క్లినిక్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ రన్ చేయడం బిల్డింగ్ జనరేటర్ లేదు. సో రన్ చేయడం కష్టం కదా సార్. ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఒక క్లినిక్ రన్ అవుతుంది అంటే దట్స్ నాట్ అ జోక్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ సార్ అండ్ అర్థమైంది కదా సార్ మీకు మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ కాదని? కాదు సార్, నేను కింద నుంచి తీస్తున్నాను చూడండి. శిల్ప వంగపల్లి. My question here is, whatever I pose a question here, I know the answer is not a quick fix, right? What next? Whatever I pose here, what are we going to do about it? You talked about toll-free number. You talked about coming back. Come on, Shilpa. Yes, sir. Shilpa, like I promised you, see, I have a lot of ideas, lot of plans. But what I would like to see, what I would honestly like to see is build a participatory kind of a model where I really want to get feedback from you, all of you, most of you, and see how many of them are generic, how many of them can be implemented quickly,
and what are the quick fixes, what are the long-term strategies that need to be done. And see, gender equality is not something that can be addressed like overnight or short term. It's a long sustaining thing, starting with education lo curriculum nunchi modal pedte all the way to society mending its ways. It's a long battle. So we can work together, like I said. Aishwarya Chityala. So I wanted to know what are your thoughts on feminism and are you a feminist? Obviously, I'll say I am. Obviously, I'll say I am. Everybody, will give the politically right answer. I'll see what is how do you define feminism? See, if you have to define feminism, and if you ask me, do you treat and give both of your children? I have a boy and a girl, so both of them equal mind space, equal opportunity, equal everything. Yes, of course I do. But Malli. ఇప్పుడు మళ్ళీ మా ఇంటికి వెళ్ళక మా ఆవిడ తిడుతున్నావు కానీ బట్ నువ్వు ఫెమినిస్ట్ అని తిడితే నా తర్వాత పడాలి నేను. పాయింట్ ఏంటంటే సి వీఆర్ ఆల్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ సోషల్ అప్బ్రింగింగ్, వీఆర్ ఆల్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ the kind of society that we grew up in. Yes, there are some biases even within me. There are some biases inbuilt in me as well. But I respect women. I make sure that I respect boundaries. I respect their opinions. I of course want them to participate more, want to do more, want to work with you guys and work under you guys as well. Eventually, if there is a women leader who's going to lead, I'm happy to work. Point is, ultimately, feminism should be about equality and not exclusion. It should be about ensuring that everybody gets an equal level playing field. If that is the case, I am one. Wonderful. Thank you so much, sir. Big fan. Okay. Sheba Abbas. Morning, sir. Thank you. I have a very simple question, but it has a very larger scope of answer from you. I think you've already answered some of it. What are your goals and aspirations for the next 5 years? You see yourself and from Telangana's perspective. And where do you see, as women sitting here, play a key role in contributing towards that goals that you see for the next 5 years? भाई ये तो लंबा चौड़ा आंसर हो जाएगा. सीरियसली, क्योंकि 5 साल, अगले 5 साल क्या काम करेंगे? अभी तो जो काम चल रहा है उसको तो काम ऑफ कोर्स रखेंगे, जारी रखेंगे. साथ ही साथ हमने एक एजेंडा फिक्स कर लिया, जैसा मैंने कहा अभी. मुझे अगर आप हैदराबाद के बारे में बात कर रहे हो, मैं बहुत स्पेसिफिकली, अगर कल किसी ने पूछा मुझसे टॉप 3 थिंग्स क्या करना चाहते हो हैदराबाद में, मैंने कहा उनसे कि पहली बात तो मुझे करना था पिछले साल में ही, बट कोविड की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया. मूसी करना था, मूसी ब्यूटिफिकेशन, वो किया नहीं, मैं इस बार ज़रूर करूँगा. दूसरी चीज़, मैं हैदराबाद में फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना चाहता हूँ. उसके लिए 20,000 करोड़ रुपया खर्च चाहिए होगा, वो भी करूँगा. और तीसरी बात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारना है. अभी 70 किलोमीटर का मेट्रो है, इसको 250 करना है अगले 5 साल में, अगले 10 साल में 400 किलोमीटर करना है. ये 3 है हैदराबाद के लिए. बट स्टेट एट लार्ज, आई थिंक 2 सब्जेक्ट्स विच आर डियर टू माई हार्ट: हेल्थ एंड एजुकेशन. हेल्थ, वी ऑलरेडी हैव सेट अप अ मेडिकल कॉलेज इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट, a nursing college in each and every district, a medical college each and every district. मेडिकल कॉलेज के साथ साथ टीचिंग हॉस्पिटल भी आ जाता है जिसमें सुपर स्पेशलिटी भी मिलेगा. सो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज. आई ऑल्सो वांट टू बिल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन, अ डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन which will save lives. The last thing I'll tell you, using technology, how can you empower our rural youth to get access to the best of educators across the world? That is another dream of mine. And I'd love to see how, because these are transformative things. Education and health are transformative. एक बार आपने अगर ठीक से पढ़ लिया तो you can, दुनिया से लड़ने की काबिलियत आप में बढ़ेगी. तो एक चीज़ करना चाहता हूँ, बट लॉन्ग आंसर अभी लॉन्ग है, बट आज मेरा दिन भी लॉन्ग है. तो Thank you so much, sir. Just a suggestion and extension to the answer that you have given. Sure. Every woman sitting here is inspired by the initiatives that you have taken. And everyone here would definitely want to volunteer to contribute towards the goals that you have. Can we become the She Army for you? And Wow. represent in your work? thank you, Sheba. She Army मतलब Sheba Army है. She Army. Sheba Army. I don't think there should be a She Army and a He Army. You guys should come, great crash. And I think I've realized also I have to confess, we have not given enough tickets to women for MLA candidates. But I have also a ready-made answer that my team gave me. We have, in fact, 32 Zilla Parishads, where we have 20 Zilla Parishad chairmen who are women, out of 32. We have out of 13 corporations, municipal corporations,
8 women mayors. And out of the remaining 120 odd municipalities, we have, I think, correct number is quite high, as in like more than 50% are again women. So women have come, women leaders have come at a district level and a municipality level, but at the level of parliament and legislature, we have not done enough. I certainly am not happy with the current numbers, but I hope to see that change at least next time. That's something I would love to see happen. You came from Jyoti garu. America. Okay. Jyoti garu, question again. This is Jyoti Reddy, a woman entrepreneur from America, very, very impressive woman who's achieved quite a bit in America. Thank you, sir. I appreciate it. మీరు హైదరాబాద్ని దావూద్ దాకా తీసుకెళ్ళాను. I appreciate and really proud moment that IT field ఎక్కడి నుంచో ఇండియాలో హైదరాబాద్ని ప్రపంచంలో చూపించేస్తారు. I really appreciate it and thank you very much. నేను ఆర్ఫన్స్ కోసం పనిచేస్తున్నా. చాలాసార్లు మీకు రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాను, నాన్నగారు కూడా ఇచ్చాను అండ్ చాలా పార్లమెంట్లో కూడా ఇచ్చాను. ఇప్పటి వరకు ఏం రిజల్ట్ కనిపించలేదు సార్. After 16 years. We have come out with a very strong orphan policy. We call them the children of the state. Sir. And it's a strong policy. I'll share it with you. తప్పకుండా మీకు షేర్ చేస్తాను. ఇంకేమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటే కూడా చెప్పండి. విల్ ఇంప్రూవ్ ఇట్. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ జ్యోతి. సార్ ఒక విషయం, మీ స్టాఫ్ నాకు మీకు ఏదో ఫ్లైట్ ఉందంట. No, I'm flying to Khammam. I have road shows and meetings in 4 Yeah. constituencies. So they are pushing where I'll me, say a they are lot of saying- nasty things about my opposition. Thank you, girls. Thank you so much. Really appreciate it.